E and F are independent. Okay. Please copy it. Yeah. You please zoom on your side. నేను ఇక్కడ జూమ్ అవుట్ చేశాను. ఫాస్ట్గా కాపీ చేసుకోండి, లేదంటే నేను క్లాస్లో షేర్ చేస్తాను. బట్ మీరు నోట్స్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. Shall we move to the next concept? The next one is total probability. Where we use this total probability? మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చి ఉంటుంది కదా. కండిషనల్ జస్ట్ ప్రాబబిలిటీస్. కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ కంప్లీట్ చేస్తామమ్మా మనం. కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ did we discuss the conditional probability? Just check the notes because section 1 కూడా ఉంది, సో నాకు చెప్పినట్టు గుర్తుంది. నో సార్, చెప్పలేదా? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు హెడింగ్ conditional probability. Conditional probability ఏంటంటే we use this probability whenever there is a dependency. For example, A is the first event. Okay. B is the second event. Okay. So the first happened event may affect the coming events, next events. Then there should be some condition imposed on the second or third or fourth events. So దీన్ని ఎలా రాయాలి? Probability of B is a second event, right? Already what is a happened event? A slash. We have to read this as a B given A. How we have to read it is B given A. That means that already one condition given on A. Okay. Or we can also write in other ways. B A given B.
First, let us complete this. Now, this can be written as P B given A is equals to P A intersection B by P A intersection P A. Okay. P B given A equal to P A intersection B by P A. ఇక్కడ ఏదైనా కండిషన్ ఉందమ్మా? ఇక్కడ ఏదైనా కండిషన్ ఇవ్వచ్చా? P of A greater than 0. P of A greater than equals to 0. Or I can say that, or I can say equal to 0 ఉండకూడదు. No, sorry. Sir, equal to 0. ఉండకూడదు. Equal to 0 ఉండకూడదు. Let me say not equal to 0. It should not be not equal to 0. Okay. Similarly, tell me the formula for B A given B. P of A intersection B by P of B. What is the condition here? The probability of B should not be equals to 0. Okay, this is about conditional probability. Is already Now, applied. చెప్పానా? Hello? The derivation of P of A intersection B is equal to P of A into B. P of A into P of B. అది కూడా చెప్తున్నారు సార్. చెప్పానా? ఓకే సరే, లెట్ us ఇక్కడ నుంచి ఇండిపెండెంట్ కండిషన్స్ కూడా వీ కెన్ డిస్కస్. Independent condition, independent event condition. Can someone tell me what is the independent event condition from conditional probability? For example, if I say probability of A given B, what is the meaning of independent అంటే ఏంటిది? P of A happening of the happening of B does not affect A, so it should be equals to A only. Similarly, we can write B given A, it should be equals to PB. And joint probability, there is one more one, that is a joint probability. Can someone tell me what is a joint probability? intersection. P of A intersection. Yes, we have to define it as a we apply the probability on what? Intersection, right? So we have to define it as a probability, yeah, tell me, applied on event A intersection B, on event A intersection B. This is joint probability, or we can also write it as a multiplication AB. For independent events, this PAB should be equals to PA and PB. Okay, fine. Now let us go to total probability. This is very, very important in communication or in any field. Any field, if you go to a VLSA or signal processing or image processing, if you go to any application, in machine learning or artificial intelligence, if you go to any application, this total probability and Bayes theorem, very, very important. Okay, where we use this total probability? Anyone? Can anyone guess it? ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ఉంది, and I gave you some explanation also. There are n mutually exclusive events. N mutually exclusive events అంటే ఏంటి? B1 intersection B2 is null set, B1 intersection Bn in null set. If you apply in any combination, the intersection is null set, and the probability of that event is 0. So there are n events which are mutually exclusive events, and if you
unite all these. If you add all these events, you'll get sample space. Is it not partition? Is this statement not discussing about partition? What is a partition? First, there should be n events. Okay, all the events should be mutually exclusive. That's the first condition. Second condition is if you add all those events, if you unite all those events, that gives us sample space. Okay, so whenever there is a partition, okay, we have to use this total probability. Now here I am applying a common application. Okay, here n events are there. I have a common event. What I'm saying here, this one is a common event. A is a common event. B1, B2, B3, Bn are different events. Okay, those are different events, mutually exclusive events. Among all these, a common event is there. అంటే మీకు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే, there are some companies, company 1, company 2, some companies are there. They manufacture some product. Let us say computers. There are 5 companies. They are manufacturing computers. వీటి మధ్యన కామన్ ఉండే ఈవెంట్ ఏంటమ్మా? డిఫెక్టివ్. ఓకేనా? ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసినప్పుడు డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్ రావడం కూడా కామనే. డిఫెక్టివ్ ప్రోడక్ట్స్ వస్తుంటాయి. Am I right? So in these 5 companies, the defect product is a common element or common event. So whenever there is a common event among these events, we have to use this total probability. So here I give already formula. We will derive this. A is what here? Common event. Let us say example, defective product. Defective product. Okay, so already 10:28. సో రేపు కూడా 9:30గా ఉంటుందమ్మా. ఓకే సార్ ఒకసారి అప్డేట్ టైం టేబుల్ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తారా సార్? అది నేను కాదమ్మా షేర్ చేసేది, కన్సర్న్ పర్సన్ చేస్తారు. నేను చెప్తాను షేర్ చేయమని. సార్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. మీ క్లాస్ టీచర్స్ షేర్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే సార్. ఏందమ్మా 10 మందే ఉన్నారా క్లాస్? సిఆర్టీ కూడా ఏం లేదు కదా ఈరోజు మీకు? టుమారో యూ హ్యావ్ సిఆర్టీ. సిఆర్టీ అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, సిఆర్టీ అంటే సార్? క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్. ఓకే, ప్లేస్మెంట్స్కి అది సెకండ్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. సిఆర్టీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు ఆల్రెడీ గ్రూప్స్లో వచ్చి ఉంటుంది. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఇట్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు ఫైనల్ ప్లేస్మెంట్ టైంలో మీరు అక్కడ కష్టపడాల్సి వస్తుంది. అదైతే ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్. క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్స్ ఉంటాయి, లాజికల్ రీజనింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి. వాటితో పాటు ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పుతారు అందులో. యూ విల్ లర్న్. So is this okay? Is this writing okay? Last class problem అయింది కదా, I was typing. Yes sir, it's okay sir. నేను ఎవ్రీ క్లాస్లో సేమ్ మెటీరియల్ మీకు పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సో మీకు లాస్ట్కి ఒకటే పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. క్లాస్ టు నోట్స్ మొత్తం ఒకటే పీడిఎఫ్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. సార్ ఈ ఫైల్ నేను PDF లో కన్వర్ట్ చేసి మీరు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ రాస్తున్నారు కదా సార్, ఈ పీపీటీ కూడా అప్లోడ్ చేస్తారు? ఇదే నేను ఎవ్రీ క్లాస్లో నేను క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని PDF కన్వర్ట్ చేసి పంపిస్తాను. ఇందులో మీకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి,
లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఒకటే పీడిఎఫ్ లో నీకు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి లాస్ట్ క్లాస్ వరకు నోట్స్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఎందుకంటే సార్. సేమ్ ఫైల్ సేమ్ ఉంటుంది. మీరు డౌన్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు సేమ్ ఫైల్ కి 1, 2, 3 అని వస్తుంటుంది. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ప్రీవియస్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకేనమ్మా, రేపు 9:30 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, యూ కెన్ లీవ్.